Good evening everyone. I am Vivek, Faculty of Mathematics. So today I am going to discuss the chapter name is Introduction to Three-Dimensional Geometry. So before going to Introduction to Three-Dimensional Geometry, we have studied in the earlier classes Two-Dimensional Geometry, right? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Basically, we know that two-dimensional geometry having x-axis and the y-axis means two planes, x-axis and the y-axis, right? So this is the x-axis plane and this is the y-axis plane. So even the plane intersect at a point O. This is the point O, right? This is the point O. These two lines are intersecting, and these two lines are mutually perpendicular to each other, correct? So this called as a two-dimensional geometry. Andre ivedu plane mutually perpendicular to each other. So we call it as a two-dimensional geometry. We have four quadrants in two-dimensional geometries. What are the four quadrants? See, this is the positive x-axis and the positive y-axis. In this case is called as the first quadrant. Right. Similarly, in second quadrant. So we have to move anti-clockwise. Correct? The quadrants are anti-clockwise. So this is the second quadrant. How we are defining second quadrant? So this is the x-axis, means negative x-axis, not a positive x-axis. This is the negative x-axis, and this is the positive y-axis. We call it as a second and third quadrant. So this is the negative x-axis and the negative y-axis, not a positive y-axis. This is below the origin. So negative y-axis. So this is the third quadrant. This minus comma minus, the order quadrant. And the last but not the least, fourth quadrant. See here, positive x-axis and negative y-axis ಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು fourth quadrant. Okay, so this called two dimensional geometry. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ here we are considering three planes. So three dimensional geometry ನಾವು three planes na consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what are the three planes? Here, this is the blue plane is there. This is one plane, and this is the red plane, and this is the brown plane. Correct? This is the three planes which are intersecting at a point O. These three planes are intersecting at a point O and mutually perpendicular to each other. Means these three planes are mutually perpendicular to each other. Correct? These three planes are mutually perpendicular to each other. And this direction we call as a x-axis, and this direction we call as a y-axis, and this direction upper this height is z-axis. So we are considering here three axes: x-axis, y-axis, and the z-axis. This is the 3D picture. In generally, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ correct. This is the x-axis. This is the y-axis. This is the z-axis. Correct? And this opposite is x-axis, and this is y-axis, and this is z-axis. So ಇದು 3D picture ಆಗಿದೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು. So both are same. So now next let's see what are the planes in three-dimensional geometry. Here three planes are there. So first one is here bottom ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ
ಇದನ್ನು ನಾವು x y ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ x y ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ and y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ x y ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As it is, this is the blue plane is there. This plane is y z plane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು y z plane. ಇದನ್ನು ನಾವು y z plane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸೊ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವು y z ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ x and z ಪ್ಲೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ and z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ x z plane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಬರ್ಕೊಂಡು so this bottom is the xy plane, this plane is yz plane, this is the xz plane. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So this is very important. Means in 2 dimensional we have only one plane, in 3 dimensional we have 3 planes. This is the 3 planes. Next one to here 8 aspects, total 8 aspects ಇರುತ್ತೆ. above 4 aspects and below the 4 aspects ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇನ್, ಪರ್ಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ 3 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ x ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is the xy plane, then this is the yz plane, and this is the xz plane. Correct? xy plane, yz plane, xz plane. ಹೇಗೆ ಬಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3D geometry. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ this part is first quadrant, first octet, and this part is second. So we have to number ಮಾಡೋದೇ important ಇದೆ. So this is the second octet and this is the third octet. So in 3D picture it is very beautiful visualization. So this is the fourth octet and fifth octet ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So down of the first quadrant, first octet, down of the first octet is fifth octet. Then second down ಇರೋದು 6th octet, then third down ಇರೋದು 7th octet, and the fourth octet ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು means number ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 8th octet. means total 8 octets. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is the x axis, this is the y axis, this is the z axis. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 3 ಪ್ಲೇನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ O and should be mutually perpendicular to each other ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. xy ಪ್ಲೇನ್, yz ಪ್ಲೇನ್, ದೆನ್ zx ಪ್ಲೇನ್. 3 ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 8 ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್, z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ x y z. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಪೋಸ್ P ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರದ್ದು x y z. ಸೊ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು in 2D ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ 7 8 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x and y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 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 ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ so x axis akade alva negative alva negative and this is the positive, y axis is the positive, and the third quadrant alli negative both are negative, and the fourth quadrant alli positive and then negative correct alva fourth quadrant. So positive axis x axis and negative y axis. So quadrant ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3D ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟು ಎಬೋ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಝೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೌನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 4 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಡೌನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 quadrants means 4 axes ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 3D ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, find the octet in which the points -3, 1, 2 and -3, 1, -2 lie on which point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ find the octet. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಯಾವ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ನೋಡಿ. ಸೊ -3 ಆ್ಯಂಡ್ +1. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. So this is the plus is there. So here is the second quadrant alva. Z axis is the plus is. So starting 4 quadrant means first 4 octants positive irutte, remaining 4 octants are negative. Correct? So this is the second quadrant. This second octant, not a quadrant, second octant. So iveredu same quadrant you ಮೂರು ಸೇರಿದ್ರೆ second octant. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ನೋಡಬೇಕು.
minus 3 comma plus 1. So minus x axis and the plus y axis. So two dimensional note. So second quadrant alva minus x axis and plus y axis second quadrant, and the minus 2 z axis minus 2 andre plus 2 andre. So this second quadrant minus daga plus 4 add ಮಾಡಬೇಕು. Second quadrant plus 4 means 6th quadrant. So this is the 6th quadrant. Just plus 4 ಅಂತ add ಮಾಡಿ minus 1 z axis ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು minus plus minus 6th quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is the 8th quadrant. 6 minus plus minus minus plus minus. This is the 6th quadrant. So here difference is there. So first you have axis ನೋಡಬೇಕು, x axis and y axis ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. then z ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 plus 2 is 6th part of 10. So 6th complete ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ 1 by 1 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. In the exercise problem, a point is on the x axis. What are its y coordinates and z coordinates? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು x axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. That point lies on the x axis, correct? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? This is y, this is z axis, correct? So the point is lying on the x axis. The point x axis ಅಲ್ಲಿ lay ಆಗಿದೆ. What are the its y coordinate and z coordinate? ಅದರದ್ದು y coordinate and z coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ? Means x, y, z. So ಈ point x axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. So remaining these axes are 0. Why? So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ y axis ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ z axis ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು x, 0, 0. Answer is x, 0, 0. So you have to write y coordinate. What are its y coordinate is 0 and z coordinate is 0. Similarly, second question. A point is in the xz plane, correct? So I am trying three-dimensional. This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. X-axis, y-axis and z-axis. So here a point is in the x-z plane. x-z plane really bರುತ್ತೆ three-dimensional ಅಲ್ಲಿ. So this is the x and z plane. This is the a point in the x-z plane. ಇವೆರಡು ಪ್ಲೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. So what can you say about y coordinates? ನೇರವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? So ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ x-z ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the y-z plane ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, this is the x-z plane, x-z plane ಇರುತ್ತೆ. So what can we say that about y coordinates? So immediately ಹೇಳ್ಬೋದು y coordinate ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. So ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ x-z ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ y coordinate is 0, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ y coordinate is 0. So x-z plane ಇರೋದ್ರಿಂದ y coordinate 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಯಾವ ಆರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ
first octet alva. So more plus the first octet x y z. So this is z is plus first quadrant. So minus andre first quadrant plus 4 anta madbodu. Next one, this is the first quadrant. Then this second quadrant. So first here nodu plus and minus ಇದೆ. So ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ನೋಡೋದು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೋದು ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ z axis plus it. So fourth quadrant, this is the fourth quadrant, sorry fourth octet ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ fourth octet ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟೆಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ fourth quadrant ಅಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ fourth quadrant ಪ್ಲಸ್ x axis and then below y axis fourth quadrant. So again minus 5 here. So 4 plus 4 is minus z axis represented as fourth quadrant plus 4. Last quadrant. So plus minus. This is the eighth quadrant. This is the eighth quadrant. So z axis is minus plus add plus 4 add. So plus ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one, third one, fourth one. So plus x axis and plus y axis is the first quadrant, then minus z axis means plus 4 minus 1 z axis is plus 4. First quadrant plus 4 is fifth quadrant, means fifth octet. Similarly fifth point minus x axis and plus y axis. Second quadrant minus z axis. So plus 4. 2 plus 4 is 6. So sixth quadrant. Correct? Similarly, next sixth quadrant minus x axis and plus y axis. So this is quadrant minus x axis and plus y axis. Second quadrant plus it. So second quadrant plus the same as it is here. Plus z axis is the same. So this is second quadrant. So next minus x axis and minus y axis in the third quadrant. So minus x axis is the third quadrant. So z axis is the plus is the same. So this is third octet. The last one is minus 2 and the minus 4 and the minus 7. All are minus 7. The third plus 4 is 7. 7 octets. 7 octets again. So let's fill in the blanks.